Welcome students. Yesterday means before this period we have learned we started our lesson historiography, and in that lesson we learned about introduction of the lesson. We learned about the historical research method and also the scientific research method named as empirical method. Then we also learn about historians. They need experts, belong to different faculties, different scientific branches. So and lastly we learn about the writing of narrative, historical narrative. We learn about the diagram of historical research method in page number 1. Students, after that today we are going to start the next point, important point, and the first point of our lesson is tradition of historiography. Tradition of historiography. It is 1.1 point. Before starting to this point, we have a definition. In this definition we are going to learn about the meaning of historiography. The definition is the writing of critical historical narrative is known as historiography. The writing of critical historical narrative. Critical historical narrative means very careful, and writing narratives means इव्हेंट्स मीन्स म्हणजे ऐतिहासिक घटना लिहिण्याचं जी परंपरा आहे त्याला इतिहास लेखन म्हणतात. द रायटिंग ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ रायटिंग हिस्टोरिकल नॅरेटिव्ह इज कॉल्ड ॲज हिस्टोरियोग्राफी. आफ्टर डेफिनेशन यू हॅव अ नेक्स्ट पॅसेज, and in this next passage we are going to learn about the conceptual framework means writers views, writers opinions about the historical event. म्हणजे लेखकाचा स्वतःचा वैचारिक दृष्टिकोन, म्हणजे लेखकाचा स्वतःचा दृष्टिकोन, स्वतःचे ओपिनियन्स अबाउट द पर्टिक्युलर हिस्टोरिकल इव्हेंट. म्हणजे एखाद्या ठराविक ऐतिहासिक घटना आहे त्याच्याबद्दल तो रिसर्च करतोय, तर त्या घटनेबद्दल असलेला स्वतःचा दृष्टिकोन, त्यानं स्वतःचं बनवलेलं ओपिनियन. ओके, इट इज कॉल्ड कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. सो द कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क, द इन्क्लुजन अँड द इंटरप्रिटेशन. इन्क्लुजन मीन्स इन्क्लुडिंग म्हणजे समावेश करायचा, आणि इंटरप्रिटेशन मीन्स explanation of historical events. So the inclusion of historical events and the interpretation of historical events is often depend on conceptual framework accepted by the historian. म्हणजे conceptual framework म्हणजे लेखकाचा स्वतःचा दृष्टिकोन कशावरती डिपेंड आहे, तर लेखकानं काय इन्क्लूड केले, त्याच्या रिसर्चमध्ये त्यानं काय इन्क्लूड केले आणि त्या हिस्टॉरिकल इव्हेंटचं कसं एक्सप्लेनेशन केले. सो दोज टू थिंग्स आर डिपेंड ऑन कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क अडॅप्टेड बाय द हिस्टोरियन. देन ऑल्सो द स्टाईल ऑफ रायटिंग ऑफ हिस्टॉरिकल इव्हेंट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द conceptual framework adapted by the writer. So students, generally historian does not know everything about the historical event. On that time, after referring all the information, reference books and historical proofs, historical instruments, etc., he has to make its own opinion. इट इज कॉल्ड कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. म्हणजे जनरली इतिहासकाराला तो ज्या घटनेबद्दल इतिहास लिहितोय त्या घटनेबद्दल सगळीच माहिती नसते, म्हणून तो जे काही रेफरन्स त्यानं रेफर केलेले असतात तर ते सगळं स्टडी करून त्यानं स्वतःचं एक ओपिनियन जनरली तयार केलं असते. देन स्टुडंट, इन द नेक्स्ट पॅसेज वी आर गोइंग टू लर्न द नीड ऑफ
historiography or the need of writing history. So बघा, in ancient communities there was also the tradition of recording history. The tradition of recording history started in the ancient society all over the world. म्हणजे इतिहास डिपिक्ट करायचा म्हणजे बिफोर द इन्व्हेन्शन ऑफ रायटिंग. ओके, ऑन दॅट टाइम दे ऑल्सो फेल्ट नीड ऑफ रायटिंग हिस्ट्री. They were also eager to know. They were also aware about the deeds and the valor. Valor means bravery made by their ancestors. So they felt eagerness about their ancestors. Ancestors म्हणजे पूर्वज. म्हणजे या लोकांना सुद्धा त्या काळात प्राचीन लोकांना सुद्धा असं वाटायचं की त्यांचे जे पूर्वज होऊन गेले ते ॲन्सेस्टर्स होऊन गेले ते त्यांच्या ग्रेट स्टोरीज त्यांची ब्रेवरी आपल्या पुढच्या जनरेशनला माहीत व्हावी म्हणून सुद्धा त्यांनी हिस्ट्री रेकॉर्ड करायला सुरुवात केली. बट ऑन दॅट टाइम देर वेर नो टुडेज मीन्स ऑफ टेक्नॉलॉजी एटसेट्रा अँड देर वॉज नॉट द ट्रेडिशन ऑफ रायटिंग. That's why they followed the different ways of recording history. So what were the different means of recording history adapted by the ancestor? For example, they used various means. For example, cave painting. First is cave painting. Students, all over our country we can see caves, and those caves are famous for cave painting, etc. So in the interior of the caves we can find walls, and over that walls they draw pictures of the great deeds of their ancestors. They draw pictures, etc. So, and the next one is storytelling. They used to pass their history to the next generation by telling stories. As like our grandmother tells us stories of the stories belong to Ramayana, Mahabharata or etc. So this tradition is also relating to storytelling. Third one is singing songs. Through these songs they depicted the bravery and great work of the ancestors by singing songs and ballads म्हणजे पोवाडा. So these were the means adapted by the ancient communities all over the world for recording and depicting history. For example, we learned cave painting, storytelling, singing songs and ballads. Okay students, after learning 1.1 point, the tradition of history, in that point you have a square passage. Do you know? You have a square passage. Do you know? In this passage you have given a picture of the earliest inscription in the Louvre Museum in France. The earliest inscription, a fragment means piece, म्हणजे एक तुकडा आहे, मग तो स्टोनचा असेल एटसेट्रा. तर त्याचं चित्र तुम्हाला त्या डू यू नोच्या पॅसेजमध्ये दिलं आहे. इन दॅट पिक्चर वी कॅन सी द पिक्चर अबाउट द फ्रॅगमेंट ऑफ अर्लिएस्ट इन्स्क्रिप्शन इन दी लूव्र म्युझियम. वी कॅन सी इन दॅट इन्स्क्रिप्शन, इन दॅट पिक्चर द फॉरवर्ड मार्चिंग फाईल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग shields and spears in the hands and their general is in the front. म्हणजे बिगिनिंगला याच्यामध्ये काय डिपिक्ट केलंय तर एक सैनिकांची मोठीच्या मोठी तुकडी त्याच्यामध्ये दिसते. त्या सैनिकांनी त्यांच्या हातामध्ये शिल्ड घेतली आहे, म्हणजे ढाल घेतलेली आहे, स्पियर्स भाले घेतलेले आहेत, आणि त्या सगळ्यांच्या पुढे त्यांचा जनरल चालतोय, म्हणजे त्यांचा सेनापती चालतोय. असं डिपिक्शन त्याच्यामध्ये आहे. अँड students, that fragment, that piece of inscription
it is considered as belong to the Sumer civilization in Mesopotamia. Sumer civilization in Mesopotamia. And it is also said that the tradition of recording history in the form of inscription, it was started in the Sumer civilization of Mesopotamia. So there started a tradition of recording stories of the great deeds, valors of their great kings or great persons in the form of inscription. So the given inscription, it is dates back to 4500 BCE. Means that inscription belong to this period 4500 BCE, and nowadays it is displayed at Louvre Museum in France. Louvre Museum in France. Okay students, we completed first point 1.1 tradition of historiography. Tradition of historiography, we completed this point. Students, after that we will discuss the next point 1.1 modern historiography. Point is 1.2 मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. म्हणजे या पॉईंटमध्ये आपण शिकायचं आहे म्हणजे इतिहास लेखनाच्या आधुनिक पद्धती, मॉडर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. ओके, बिफोर स्टार्टिंग to this point we are going to learn the 4 major characteristics of modern historiography. You also have a broad question of 3 marks in your exercise, and this question is also repeatedly asked in board examination. So listen carefully, see carefully, and also study it carefully. So we will discuss this point, the 4 major characteristics of modern historiography. The first characteristic is this method of modern historiography, it is based on scientific principles. Means that modern historiography and its research method is based on scientific principles. Scientific principles means while making research, historians they take help from the various scientific branches, various experts and various scientists. So the modern historiography, it is based on scientific principles. And in the first characteristics we are also going to learn about this method of modern historiography begins with the formation of some relevant questions. Formation means creation of relevant questions. Relevant means related questions. म्हणजे काय म्हटलंय तर ही मेथड स्टार्ट करायच्या आधी म्हणजे जी बिगिनिंग स्टार्टिंग कशी होते तर काही क्वेश्चन तयार केलेले असतात. ॲज लाईक when we plan our field visit, on that time we prepared questionnaire. Questionnaire means set of questions. On the basis of those questions we get or we collect each and every details of particular office, particular department or particular village or particular factory. As like for getting or for the authenticity or for getting more details in this first method or in the first characteristics, this method begins with the formation of relevant questions. म्हणजे आधी प्रश्न तयार केले जातात. Then the second characteristics is those questions we learned, those questions means this method begins with formation of relevant questions. So those questions are anthropocentric. Those questions are anthropocentric. Students, the word anthropocentric means human centered, related to humans.
or related to human deeds. It is called anthropocentric. म्हणजे मला हे जे क्वेश्चन तयार केले असतात का नाही, तर हे सगळे क्वेश्चन कुणाशी रिलेटेड असतात, तर माणसाशी रिलेटेड असतात, माणसाच्या लाईफशी रिलेटेड असतात. म्हणून काय म्हटले बघा, द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धिस मॉडर्न मेथड ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इज these questions are anthropocentric. And history does not suggest any relation of human deeds with the divine deeds. म्हणजे यामध्ये काय केलं जातं, समजा एखाद्या व्यक्तीनं महान कार्य केलेलं आहे, त्यानं खूप ब्रेवरी केलेली आहे, तर त्याच्या कार्याची तुलना किंवा त्याच्या कार्याचं संबंध रिलेशन एखाद्या देवाशी वगैरे, डिवाइन देवाशी वगैरे लावायचं नाही. सो इट इज द सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. देन द थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन्स वी डिस्कस्ड. सो हे जे क्वेश्चन तयार केलेले असतात, तर ह्या क्वेश्चन्सला जे आन्सर मिळवलेले असतात, आन्सर दिलेले असतात. सो दोज आन्सर सपोर्टेड बाय रिलायबल एव्हिडन्सेस. रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी, म्हणजे अतिशय विश्वासार्ह किंवा अतिशय ऑथेंटिक, अतिशय खरे एव्हिडन्सेस म्हणजे प्रूफ. म्हणजे मुलांनो, त्या क्वेश्चन्सला जे आन्सर दिलेले असतात किंवा आन्सर त्यांनी घेतलेले असतात, हे आन्सर कधी ते लिहितात, ज्या वेळेस त्या हिस्टॉरिकल इव्हेंटशी रिलेटेड त्यांनी जे काही क्वेश्चन तयार केले, तर त्या क्वेश्चनला ज्या वेळेस ते प्रूफ्सनी क्लिअर होईल. मग प्रूफ्स कोणते, हिस्टॉरिकल ऑब्जेक्ट, हिस्टॉरिकल डॉक्युमेंट, हिस्टॉरिकल एटसेट्रा, ह्या गोष्टी रेफर करूनच त्याला आन्सर सपोर्ट केलं जातं. So it is the third characteristics. Answer to these questions are supported by the reliable evidences. Then the last characteristic is history presents the graphs of mankind's journey. History presents the graph of mankind's journey with the past human deeds. With the past human deeds means म्हणजे भूतकाळात घडून गेलेल्या माणसाच्या घटनांचा एक प्रवास इतिहास लेखनामध्ये दाखवलेला असतोय. आणि ह्या प्रवास जर्नी फ्रॉम एन्शंट टाइम. सो धिस ग्राफ शोज द डेव्हलपमेंट ऑफ द जर्नी ऑफ मॅन फ्रॉम एन्शंट टू मॉडर्न. सो इट इज द फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर क्वेश्चन. Characteristics of modern historiography. Students, after completing this question, after completing this answer, we have a short introductory passage, but it is important for objective point of view. So Herodotus. Students, Herodotus was the first historian of the world. Herodotus was the first historian of the world. He belonged to 5th century BCE. He wrote, first of all, he wrote a book, and he wanted to give a title to his book. On that time, first of all, he used one word, history. He used first of all a word, history, and he gave title to his book as the histories. And from Herodotus the new tradition of writing history began. And generally it is said that modern methods of historiography, we can find their roots beginning in the ancient Greek civilization, Greek tradition of हिस्टोरियोग्राफी. म्हणजे मुलांना आता आपण जे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफीची जी ट्रेडिशन बघतोय, ह्याचं रूट, ह्याची बिगिनिंग कशामध्ये झालेली आहे, तर ग्रीक सिव्हिलायझेशनमध्ये त्याची बिगिनिंग झाली आहे. ग्रीक सिव्हिलायझेशन जगात पहिल्यांदा इतिहास लिहायला सुरुवात केली जातं असं जनरली म्हटलं जातं. आणि त्यांच्यामध्ये हेरोडोटस वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन.
He was also known as founder of historiography or history. In this way, students, we have completed 2 points and 1 introductory passage. You have to read those passages carefully, and if you find any kind of doubt, you should contact me. Okay, so let us stop here. Okay, thank you.